Tadi kita dalam video yang part berapa? Part ketiga kot tadi. We have discussed example 10 kan. So make sure you all digest and fahamkan macam mana kita kira untuk dapatkan limit for all these three examples. Okay. Untuk classwork submission, soalan pertama saya nak you all buat is we go back to the very first soalan of limits yang ni, ingat tak? We have a function of x minus 1 over x square minus 1 and we find, kita dah ada jawapan pun sebenarnya, limit fx x approaching 1 ni, which is maknanya sekarang ni limit fx kita adalah x minus 1 over x square minus 1 as x approaching 1. Saya nak you all kira guna cara yang kita dah discuss dalam example 10 tadi and buktikan you dapat jawapan sama macam yang dalam slide hari sebelum ni yang kita discuss example 1 ni. Apa jawapan yang ni? Apa jawapan? Jawapan dah ada sebenarnya kan. Saya tak nak bagi tahu kali ni. Kalau tak sure, tengok balik video saya. Video part 1 chapter 2. Jawapan dah ada kat situ, tapi jawapan dia masa kita discuss ni, kita just discuss daripada table ni kan. Alright. So sekarang ni sebab you dah belajar example 10, kita dah discuss cara nak kira. Saya nak you try this example guna that method and pastikan jawapan yang you dapat tu sama dengan jawapan yang kita dah discuss sebelum ni dalam video ataupun dalam kelas hari Khamis minggu ketiga. Kalau tak ataupun recorded video ada dekat e-learn part 1 chapter 2 matrices. Okay, so this is the first question for classwork submission week number 4. Alright, now we're gonna proceed to the next subtopic for today's asynchronous lecture, where we have infinite limits of a function. Okay, so kalau you tengok graph ni, we have a graph y equals to 1 over x square. So sekarang ni kan, kalau you tengok graph ni ni graph dia lah, kita dah lukis dah. Okay, as x approaching 0, okay, bila x ni menghampiri kosong, graph tu berdesuk naik. It goes up to where we call infinity. Tapi kita tak pasti infinity tu kat mana. Macam apa ni, langit ketujuh. Kat mana langit ketujuh tu tak pasti. Berapa tinggi langit tu? Infinite. Okay. So meaning that limit as x approaching 0, 1 over x square is equals to infinity. This is the facts that you kena terima lah. Ataupun kalau you tengok graph ni, you boleh faham. Graph ni bukannya kata dia stop kat sini. It goes up. Up to where? I don't know. Up to the sky. Sky is the limit. Maybe we can say that. So up to infinity. Faham As x approaching 0, it goes up to infinity. It never cross the x-axis or the y-axis. Kalau dia cross the y-axis, maknanya at certain point when x equals to 0, y is equals to a value. Tapi ni tak. Dia tak cross x-axis. So, y-axis. So, it's just approaching y-axis and goes up. Alright. So, as x approaching 0, for 1 over x squared is equals to infinity. Whereas here is what we call as limit at infinity. Ni beza dia. You tahu kan infinity? Infinite. This is dalam matematik kita panggil, ni lah simbol dia. Macam apa? Tak tahulah simbol ni apa. Macam ikan. Tak tahu. Kalau saya memang panggil infinity punya simbol lah. It can be positive or negative infinity. Kalau positif maknanya dia ke atas ataupun dia ke kanan. Kalau negatif maknanya dia ke kiri ataupun ke bawah. Okay. So, kalau yang ni pula, kalau you tengok yang ni, as x approaching negative infinity, x approaching positive infinity. Ni, what happen kalau x, ni graph ni, kalau you tengok graph ni, it never cross
x-axis. Yang ni kan kita panggil x-axis kan. So it never cross x-axis tapi dia menghampiri x-axis, very close to x-axis, but it never cross the x-axis. Then dia extend the graph tu. Semula-mula dekat negatif 10, lepas tu negatif 1000, lepas tu negatif 20,000, lepas tu negatif 3 juta, negatif 50 juta, negatif 2.6 billion. Negatif it's very big number to the left. So it's approaching negative infinity, and as it approaching negative infinity, it goes very close to 0. Fx dia ni, okay, y dia sangat dekat dengan x-axis ni. Maknanya dia kan line ni kan line y sama dengan kosong ataupun fx sama dengan kosong. So it approaches 0 but it number equals to 0. Faham Bila dia pergi ke kanan, maknanya X ni makin besar. Mula-mula 10,000, 10,000, 4 juta, 2.6 bilion juga, lepas tu trillion and so on. As it goes, we do not have limit lah maksudnya. Is as X approaching infinity, so 1 over infinity is gonna be very close to 0. So basically, you boleh buat conclusion, kalau 1 over infinity, limit as x approaching infinity, maknanya bila kita kira, kita ganti dengan infinity ni, dengan adanya perkataan limit, kita boleh kata is equals to 0. Tapi kalau you cakap 1 over infinity is equals to 0, salah. It's just dengan kehadiran limit sahaja kita boleh kata 1 over infinity is equals to 0. Okay, sama juga dengan 1 over 0. 1 over 0 does not exist sebenarnya. We cannot say 1 over 0 is equals to infinity. Tapi bila ada limit, as x approaching 0, yes, you can say is equals to infinity. Okay, infinity. Satu bahagi dengan benda yang terlalu kecil, dia akan jadi benda yang sangat besar kan. Terlalu kecil, macam 1 bahagi 0.1. You dapat 10, betul? 1 bahagi dengan 0.01, you dapat 100. 1 bahagi dengan 0.001, you dapat 1000. Tekanlah kalkulator tu. Bahagi dengan nombor yang sangat kecil. Makin lama dia akan menjadi, you dapat hasil makin besar dan makin besar. Alright? So hopefully you all faham lah ni beza antara infinite limit and limit at infinity. Okay. So yang ni pula macam ni, kalau kita tengok kat sini, in both cases here, the limit does not exist ni maksudnya, rujuk does not exist ni is referring to real number punya solution. Real number punya solution. Limit from the, tapi dia wujud bila kita kata infinite. Infinity ni bukan real number ya. Infinity ni bukan real number. Real number adalah nombor yang kita tahu, dia real. Negatif 2, negatif 3, negatif 10,000, 4 juta, ada nombor. Tapi infinity ni kita tak pasti. Kita tahu benda tu hanyalah besar dan sangat besar. Faham tak? Okay, so that is what does it mean by in both cases the limit does not exist ni. Maknanya dia tak does not exist for real number. Okay, for real number. So yang ni kalau you tengok graph ni, approaches A, menghampiri A. Okay, macam tadi x approaching 0 kan, x approaching 0. Tapi yang ni x approaching a number pula. Dan bila dia approach a number, dia tak cross that number, tapi it's just going up. So we call it approaching infinity. Kalau dia go down, then we kata negative infinity. Alright, dia ke bawah. Okay. Okay, and then here we have infinite limits of a function. Infinite limits of a function. Okay, so kat sini dah discuss tadi kan. Okay, as x approaching A. Sorry, kita ada kat sini sekarang. Okay, infinite limits of a function. Okay, kita berada di sini sekarang. Kalau you tengok kan, yang ni, tadi kan kita kata limit of fx as x approaching A is equals to positive or negative infinity. There are two possibilities. Macam yang ni kan, limit of fx as x approaching negative 1. Dia tak sama, dia tak cross negative 1 curve ni, tapi dia hanya menghampiri negative 1 and it goes down up
down to negative infinity. Line ni dia takkan sesekali bersilang dengan the black curve ni. At x equals to negative 1, kita takkan ada value yang mana nilai fx ni pada x equals to negative 1. But instead, as x approaching negative 1, the curve ni, yang hitam ni, it goes down to negative infinity. Sama juga dengan yang ni pula x approaching 1. As x approaching 1, it goes up to infinity. It goes up to infinity. Alright. So, soalan ni dia tanya, limit fx as x approaching 1 from the left. Approaching 1 from the left. Maknanya dari arah sini. Dan kita nampak kan dari arah sini ni, from 1 to 1, it goes up to infinity. So, jawapan yang ni adalah infinity. And negative 1 from the right. Okay, from the right as well here. For negative 1 from the right. So, ni negative 1 from the right of negative 1 dari arah sini. Nampak tak? Dia turun ke bawah kan? Dia turun ke bawah. So, this one, the answer will be negative infinity. Yang ni macam mana kita nak buktikan? Okay, soalan ni sebenarnya function ni, graph ni adalah, function ni ataupun graph ni adalah fx equals to x over x square minus 1 square. Okay, x square minus 1 square. Untuk buktikan x equals to infinity daripada graph, kita boleh tengok. Okay, because limit x approaching 1 from the left of x over x square minus 1 square is equals to limit x approaching 1 from the right x over x square minus 1 square, which is equals to infinity kan? Betul? From the left, from the right, dua-dua menghampiri positive infinity, it goes up. And then sama jugalah untuk negative 1 kat sini. Okay, negative 1 kat sini, from the left and from the right juga, you nampak is equals to negative infinity. Tu kalau daripada graph. Okay. Okay, tapi kalaulah graph ni, okay, graph ni tidak diberi, macam mana kita tahu? Okay, kita tahu jawapan dia adalah infinity sebab bila kita gantikan value, okay, x, okay, kita gantikan value, kita akan dapat 1 over 1 square tolak 1 is kosong kan? 1 over kosong, kalau limit, dia akan dapat infinity. Macam tu je lah. And then limit negative 1 masukkan negatif kan? Negatif 1. Kalau macam tadi kan positif. So, positif 1. So, negatif 1 masukkan square dari positif tolak 1 kosong. So, yang ni that's why dia dapat positif. Yang ni dapat negatif because of the sign kat sini. Yang bawah ni memang akan jadi positif pun. Yang atas ni yang determine the whole sign. Okay, bila you gantikan dengan nombor as x approaching negative 1, ganti je lah straight dengan negative 1, you get negative infinity. Kalau x approaching 1, you akan dapat positive infinity. Okay, now I would like to introduce to you the word asymptote. Apa maksud asymptote ni? Asymptote ni kita ada dua, vertical and horizontal. Untuk hari ni saya nak discuss dulu hanya vertical asymptote sahaja. Vertical tahu kan? Apa ni? Menegak. Macam nak sebut mencancang pula. Menegak. Okay, menegak is line yang menegak, yang mana graf kita takkan sesekali menyentuh line tersebut. Okay, ataupun menyentuh that particular line lah, dia takkan cross. Okay, so macam ni, that line tu yang menyebabkan limit fx as x approaching a, sama ada dia akan jadi positive or negative infinity. So, at x equals to a ni adalah line vertical asymptote. Kalau ni from the right, dia tak kisah from the right ke from the left ke, as long as the limit tu akan menjadi positive or negative infinity, value of x tu, x equals to that particular a tu, kita rujuk sebagai vertical asymptote. Nak faham, cuba tengok. Okay, cuba tengok example ni. Okay, graph ni.
Nampak kan? So graph ni there are few lines yang mana garisan warna pink ni, garisan menegak yang warna pink ni adalah the line where the blue graph never cross that line. Border lah orang panggil, sempadan yang mana graf biru ni takkan sesekali cross. Okey, memangkah, macam tak sedap pula memangkah. Okey. Nak pakai warna apa? Warna hijau lah. Okay. Never cross this red line. Okay. So makna kata x equals to -2 is our vertical asymptote. Sebabnya kalau you tengok this function kan -8. Okay. Fx is equals to -8 over x square minus 4. And then kalau kita kira limit of -8 x square minus 4 as x approaching 2 ataupun -2 dulu, -2 dia akan dapat -8 over 2 square is 4 tolak 4 kosong kan. So dia akan approach infinity. So this line we call it as vertical asymptote. Sama juga kalau limit x approaching 2 -8 over x square tolak 4, you akan dapat positive negative infinity, depends on your from the left or from the right. Apa yang tu kita tak kisah, cuma kita nak bagi tahu value dia ni at this particular value it never cross graf biru ni tak akan sesekali cross the pink or the red line. So we call the line x equals to 2 ni sebagai kita punya vertical asymptote. Line ni yang mana graf warna biru ni takkan potong, takkan potong cross. Okey, dia takkan potong. Okey, sama juga dengan example 8 ni pula. Cuba you cari dalam example 8 ni berapa vertical asymptote yang kita ada. Okey, senang kan? Tengok gambar ni terus nampak, because this one limit gx as x approaching 1 is equals to infinity. So kita tahulah, maknanya ni adalah one vertical asymptote kita adalah x equals to 1. Satu lagi tengok ni. Limit gx as x approaching 3 from the right is equals to infinity. Satu lagi from the left, 3 from the left pun not positive infinity sebab dia turun ke bawah, dia adalah negative infinity. Dan kita tahu the second asymptote is the line x equals to 3 because these two line graf hitam ni tak akan cross. Boleh faham Tapi dia approach je x equals to 1 and equals to 3, sama ada dia naik ke atas up to positive infinity ataupun dia turun ke bawah down to negative infinity. Okey, tu kalau diberi graf. Kalau tak diberi graf, macam mana kita akan decide what is the vertical asymptote? Kita guna ni 3 step ni. Okay, saya ada 2 examples kat sini. The first one, simplify the function. Saya akan buat A. Simplify the function of fx. Okay, agak-agak ni boleh simplify lagi tak? Ada apa-apa yang kita boleh faktorkan? Tak ada apa-apa dah kan? X square plus 4, I don't think it can be factor out. Yang bawah ni pun x minus 3 memang tak boleh. Okay. And then, number 2, let the denominator equals to 0. Okay. Let the denominator equals to 0. Maknanya kita let x minus 3 equals to 0 sebab kita tahu kalau bawah ni is equals to 0, the limit dia akan approaches infinity, betul? Limit x square plus 4 x minus 3 as x approaching apa ni? So as x kita let it is equals to 0, x equals to 3. Kan? As x approaching 3, this one will be equals to infinity. Betul? Bila you gantikan, you akan dapat 9 tambah 4, 13 bagi kosong. Definitely is infinity. So, maknanya, the value of x where the limit approaches infinity is the vertical asymptote. Kita nampak dah, limit ni kita dah tunjuk dah is equals to infinity. Then, the conclusion, x equals to 3 is vertical asymptote. Okay, is vertical asymptote for the function fx yang ni. Okay, boleh faham
Okay, untuk B, saya nak you all try. Okay, you all try buat follow the 3 steps ni. Follow these 3 steps and buktikan, saya bagi jawapan dah untuk make sure you all dapat buat dan tunjukkan macam mana you dapat jawapan yang mana vertical asymptote for example B is x equals to -4. So this one is considered as your second classwork submission. Question number 2 for your classwork submission for this week. So maknanya ada 2 soalan kan. At the beginning of this part of the video, saya dah bagi tahu the first soalan yang you have to solve, and this is the second soalan for week number 4 classwork submission. Alright class, so I think we'll stop here and we're going to continue with limits at infinity. Ada ni few examples and L'Hopital's rule ni hopefully kita sempat in our next class on Tuesday. Okay, maksudnya tomorrow lah. Alright, so that's all for today, for this week number 4 asynchronous lecture. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and bye bye everyone. Thank you.